can exert influence on the market. Okay, so basically, perfectly competitive marketed is a big market যেখানে অনেকগুলো প্রডিউসার থাকবে and all of them will be serving exactly the same product, identical products, or we call it homogeneous products. The second characteristic is there is no restriction on entry into the market or exit from the industry. Existing farms have no advantage over new farms. If you are doing selling a product in the perfectly competitive market from say 10 years from now, you will not have any advantage over the ones who are newly entered in the market. And lastly, sellers or buyers are well informed about prices. A very common type of perfectly competitive market in traditional economics is the market for rice. তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা দোকানে a kg of rice is almost kind of sold for a same price. Now, of course, type of rice আমরা চিন্তা করি, uh, uh, say we are looking at a kg of rice at Shopno. We are also looking at the price of a kg of rice at a local grocery store. And if you compare the price is exactly gonna be the same. Why is that? Because a packet of rice or a kg of rice, no matter how much you are buying or whoever you are buying it from, it is exactly identical. আমরা কিন্তু রাইস দেখে চাল দেখে বলতে পারবো না যে এটা এই দোকান থেকে কেনা স্পেসিফিক্যালি এটা ওই দোকান থেকে কেনা as opposed to branded item. Say if you look at electronic gadgets like Dell laptop, Apple Mac, different, right? So তুমি দেখে বলতে পারবে যে আচ্ছা হ্যাঁ এটা হচ্ছে made by Apple and this is made by Dell. But if you compare rice, there's no way you can distinguish it across cells. So যেখান থেকেই আমরা কিনি না কেন, it is exactly identical. So that is the main idea of a perfectly competitive market. মানে এখানে আমরা যে জিনিসটা সেল করবো, it is very identical and very common across sellers. So সব seller একই type of জিনিস সেল করে। Example হতে পারে the market for eggs, for instance. So a dozen of egg is actually going to cost you almost same. I think a dozen of egg would cost you around 130 টাকা now. So normal আমি open egg যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর কথা বলছি, like the ones that we get from grocery stores. So not the ones that are like characterized by vitamin E enriched or vitamin D enriched or supplement enriched. So ওই type, I'm not talking about those kind of eggs, but generally যদি আমরা normal grocery store থেকে egg কিনে আনি, a dozen of egg is exactly gonna cost you almost same across all the sellers. And যখন আমরা কিনে আনছি, we cannot actually differentiate between eggs of different shops, right? So আমরা যেই দোকান থেকেই কিনি না কেন, it is actually an egg at the end of the day, which is identical. So perfect competition তাহলে আমরা যে জিনিসটা সেল করবো সেটা হতে হবে একদম identical. And since the product is identical, that is why যারা এটা সেল করে, they would not have any significant power over in the market. মানে they will take the market price as given. Also, there wouldn't be any restrictions on entry into the industry. Okay, so আজকে যে কারোর মন চাইলো সে they can start doing an egg business or start doing a rice business. So there isn't any restrictions. Also, existing firms have no advantage over new firms. এটা কি? So 10 বছর আগে থেকে যে আহ egg বেচার জন্য
শুরু করে and আজকে যে egg বেচা start করছে, they are almost equal. So both of them are in the same page and none of them have any advantage over the other. And lastly, আরেকটা characteristic হচ্ছে sellers and buyers are well informed about the prices. So as a buyer, এই যে আমি তোমাদেরকে বললাম যে a dozen of it comes for 130 টাকা, আমরা কিন্তু as a buyer জানি যে একটা dozen of what is the price of a dozen of egg or a kg of rice. So কোনো particular seller যদি আমাদেরকে unrealistically charge করে, সে তুমি দোকানে গেলে and দেখলা the same egg is costing you 160 টাকা in a shop and 130 টাকা in another shop. Of course, you will buy it from the one that offers because এই যে যেটা বললাম, the egg is exactly identical. So যেখান থেকে কেনো না কেন, there is no difference across sellers. So that is the main idea of a perfectly competitive market. Exactly the same product, and there are many buyers and sellers in the market. And যেহেতু as buyers আমরা জানি যে market কত, so no particular seller will have any power over the price. So কেউ কিন্তু চাইলে বেশি টাকা আমাদেরকে চার্জ করতে পারবে না because we are well informed. আমরা জানি যে কোন shop that offers us a lesser price. Okay. So farms in a competitive market, thus price takers. They take the price as given. মানে আজকে যদি নতুন কেউ say price business করতে চায়, he will look at the market and he will see যে market এ চাল কত দামে বিক্রি হচ্ছে and according to that he will take the price as given. How is going to be the analysis of economic profit and revenue of a perfectly basically the difference between cost and revenue. Okay. So যতটুকু আমি earn করছি and যতটুকু আমার খরচ হচ্ছে এই দুইটা ডিফারেন্সটাই হচ্ছে প্রফিট। What about revenue? Revenue is basically the amount that we are generating from one business. Okay. So first total revenue, it's very important, equals the price of its output multiplied by the quantity sold. Okay. So the price for each egg is say 12 takes per egg, then his total revenue is going to be 12 multiplied by 100, which is 1200. It's quite easy. Okay. On the other hand, marginal revenue is basically the change in quantity sold. Okay, so marginal আমরা last class এ পড়েছিলাম if you remember quantity. Likewise, marginal revenue exactly same. মানে আমার একটা বেশি output মানে 12টা eggs তাহলে of course the total revenue is going to increase. কতটুকু increase করবে that is basically given by the marginal revenue. Question হচ্ছে কারো? Okay. So এটা খুবই important for a perfectly competitive market. The demand curve is going to be equal to the marginal revenue and
the marginal revenue curve is going to be fixed at the price. এটা কেন হচ্ছে? Because remember যেহেতু একই টাইপ অফ জিনিস সেল করছে, so একটা সেল করলেও যেই টাকা পাচ্ছে, 10টা সেল করলেও একই টাকা পাচ্ছে। That is why the price for a perfectly competitive market is exactly same as the marginal revenue. And that is why the demand curve and the marginal revenue curve. So in your exam, তোমাদের যখন কোয়েশ্চেনে সলভ করতে বলা হবে মার্জিনাল রেভিনিউ অর প্রাইস, তখন যে কোনো একটা দেয়া থাকবে। সো যদি মার্জিনাল রেভিনিউ দেয়া থাকে, ইউ শুড রেডিলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে মার্জিনাল রেভিনিউটাই হচ্ছে perfectly competitive market price. Okay? So for a perfectly একটা হচ্ছে how to produce at minimum cost. এটা কেন হচ্ছে? Because remember যেহেতু একই জিনিস সেল করছি, so a dozen of egg is what around 150 টাকা। সো যেহেতু আমি প্রাইসটা চেঞ্জ করতে পারছি না, সো আমি প্রাইসটা বাড়াতে পারছি না, বিকজ আমি যদি প্রাইস বাড়াই, আমার কাস্টমার্স আর গোয়িং টু get it from somewhere else. So a 130 taka is unchanged, the price. Try to reduce my cost because যদি আমার প্রাইসটা ফিক্সড থাকে আর আমি যদি কস্টটা কমিয়ে আনতে পারি, that's actually gonna increase my profit. So first decision হচ্ছে how to produce at minimum cost. Number two, what quantity to produce. So আমি কতটুকু as a producer কতটুকু produce করলে I will be generating profit. And lastly, whether to enter into the market or take an exit. So যদি দেখা যায় যে a dozen of egg costs 130 টাকা, and if there is a new seller of egg who is planning to enter the market and ও হিসাব করে দেখলো যে ওর কষ্ট হচ্ছে 130 টাকা। সো ও কষ্ট করে যদি এক্স করে মার্কেটে ও পাচ্ছে 130 টাকা, বাট সেটা সেল করতে ওর কষ্ট হচ্ছে 130 টাকা। In that case, since both are same, মানে there is no um, point for him to enter the egg market. So কি করবে? They will not enter the সো লাইকওয়াইজ ডিসিশন নিতে হবে যে আমার যে কস্ট আছে সেটা কি সাফিসিয়েন্টলি লোয়ার এনাফ টু জেনারেট আ প্রফিট অর নট। যদি আমার মনে হয় যে আমি প্রফিট জেনারেট করতে পারবো এই বিজনেসে এসে, আই উইল এন্টার দি মার্কেট। ওকে, লাইকওয়াইজ যদি দেখা যায় যে কস্টটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আর প্রাইসটা আগের মতোই থাকছে, যেহেতু লসে চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ওয়াই no one wants to hold on to a lost project, so they might take an exit. Okay, we are going to discuss each of them now in details. So প্রফিটটা তাহলে কিভাবে আমরা মেজার করছি ফর পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট? এই যে আমাদের টেবিলটা আছে on my right, so you can see we have quantity in the first column, then we have total revenue, total cost, and economic profit. So economic profit কিভাবে বের করছি? Economic profit is found by subtracting total revenue from subtracting total cost from total revenue. Okay? So আমার এটা হচ্ছে quantity. The second column is total revenue. The third column is total cost. So economic profit is found by the difference between these two. এখানে কেউ বলতে পারবে প্রফিট কোথায় ম্যাক্সিমাইজ হচ্ছে? Ma'am, 42. And quantity 9. Yes, the profit is maximized at 42 when the quantity is 9. Okay? If we look at the graphs, তাহলে দেখা যায় যে এটা হচ্ছে total revenue curve, blue one, red one is total cost curve.
যেই টোটাল রেভিনিউ আর টোটাল কস্টের ডিফারেন্সটা হচ্ছে the profit maximizing output. So profit maximizing output is 9. At this particular level, our total revenue হচ্ছে 125. Total cost is 183. So the profit is 20. So each unit is gonna 42. How many units are sold? 9. So total profit is gonna be 42 multiplied by 9. Okay? আর যদি আমরা শুধু প্রফিট ফাংশনটা দেখি তাহলে দেখা যায় যে profit is maximized at the peak of this inverted U-shape profit curve. Profit curve যেখানে পিকে পৌঁছাচ্ছে, that is gonna be the profit maximizing output at the level of. তো তোমাদের এক্সামে এই ফার্স্টে 3টা কলাম দেয়া থাকতে পারে and then বলা হতে পারে ফাইন্ড আউট, এখানে বলা হতে পারে from your calculation identify the profit maximizing level of output and the total profit. So in that case যেখানে প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ হচ্ছে সেটাই হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং লেভেল, and যে আউটপুটটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট, আর টোটাল প্রফিটটা হচ্ছে আউটপুট মাল্টিপ্লাইড বাই। ওকে, এই চ্যাপ্টার থেকেও আগের চ্যাপ্টারের মতো মোস্টলি mathematical questions থাকবে, calculatory questions as well for 2 marks. Okay, but broad theoretical কোনো question mostly থাকবে না। ম্যাম একটা কোশ্চেন আছে। Way of looking at the topic, হ্যাঁ বলেন। ম্যাম এখানে মার্জিনাল রেভিনিউ আর হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ, রাইট? হুম, মার্জিনাল রেভিনিউ কি শুধুমাত্র which one? একটা? না, marginal revenue হচ্ছে change in total revenue given by change in input output. ওকে, মার্জিনাল কস্ট এর মতোই, মার্জিনাল কস্ট যেমন চেঞ্জ ইন কস্ট ছিল, marginal revenue হচ্ছে চেঞ্জ ইন রেভিনিউ। ওকে, ওকে ম্যাম। another way of finding out the profit maximizing level of output is by looking at the marginal cost and marginal revenue. So exam এ বলা হলো যে find out the profit maximizing output by looking at the marginal revenue and marginal cost. In that particular case, profit is maximized where marginal revenue equals marginal cost. So আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে horizon fixed at the price. So price and marginal revenue same. আর marginal cost যদি intersect করবে, that's gonna be the, দেখো এখানে that business. One reason for that is maybe shutting down the business is even more costlier to them. So it's better for them to keep. এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে দি প্রফিট অ্যান্ড লস ডিসিশন, যে আমি যদি প্রফিট হয় তাহলে আমি কতটুকু প্রডিউস করব, যদি লস হয় তাহলে কি আমি প্রডিউস করবো ওর আমি করবো। সো ইফ দি লস ইজ টেম্পোরারি, যদি এমন হয় যে না তুমি জানো
then that's fine. But if the loss is permanent, দেখা গেল 3-4 বছরেও কোনো বিজনেসে কোনো প্রফিট হচ্ছে না, in that particular case, the business is actually shut down permanently. Same for perfectly competitive market. Okay. ম্যাম, আপনার কথাগুলো আটকে আটকে যাচ্ছে। So for a perfect competitive market, it takes shutdown decision when it is okay. Acha, I'm just gonna join again. Just give me a few seconds. Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। Is my voice better now? Yes, ma'am. So let's do a numerical example to understand the shutdown decision. Okay. Okay. So say, যেটা বললাম, so a dozen of egg costs 150 টাকা. Okay. So that is the market price. And since আমরা profit competition এ আছি, সবার কিন্তু mostly 150 টাকা দিয়ে সেল করতে হচ্ছে। Now for a particular farm, দেখা গেল, for a particular seller, দেখা গেল, in order to bring this uh, sell this dozen of egg, he incurs a cost of 130 টাকা on average, okay? তার মধ্যে ওর average fixed cost হচ্ছে 50 আর average variable cost হচ্ছে 80. এই দুইটা sum করে we are gonna get average total cost, which is 130, okay? So ওর প্রাইস পাচ্ছে 150 টাকা পার ডজন, কিন্তু সেটা সেল করার জন্য ওর কস্ট হচ্ছে অন অ্যাভারেজ 130 টাকা। তাহলে এখানে প্রফিট হচ্ছে না লস হচ্ছে? প্রফিট মিস প্রফিট হচ্ছে বিকজ ওর প্রাইস পাচ্ছে 150 টাকা আর ওর কস্ট হচ্ছে 130 টাকা। তো হিয়ার প্রফিট ইজ ইকুয়ালস টু 20 টাকা পার ডজন, রাইট? আমি ইয়েস মিস create another column. So he incurs a profit of 20 টাকা. But if you ask the seller, if you look at the seller, will he be staying in business or will he take a leave? কি করবে? এক্সেল করবে না করবে না?
আমি সেমই থাকবে না, মানে এক্সেল তো করবে না। হ্যাঁ, but will he sell the dozen of eggs or will he take a leave? লিভ। Why would he leave? ওর তো বিজনেস, বিজনেসে প্রফিট না হলে কেন বিজনেস করবো? বিজনেসে তো প্রফিট হচ্ছে। এই যে 20 টাকা প্রফিট হচ্ছে, আমি সেটা তো ফার্স্ট, আচ্ছা আচ্ছা, এটা থাকবো। right? So the decision should be to produce and stay, right? ইয়েস ম্যাম। Moving on to the second row. So এখন দেখা গেল যে মার্কেটে প্রাইসটা ফল করে 130 হলো, ওকে? অ্যান্ড কষ্ট হচ্ছে 130। সো প্রাইস বাড়ছে 130, কষ্ট হচ্ছে 130। হাউ মাচ উড দি প্রফিট বি? 0। জিরো ম্যাম। রাইট? বাট সো প্রফিট 0। এখন ও কি করবে? প্রডিউস করবে না করবে না? ম্যাম হিসাব মতে প্রডিউস করার কথা না, কিন্তু সে একবার ট্রাই করতে পারে, মানে আরেকবার অ্যাটেম্প নিয়ে দেখতে পারে। হ্যাঁ, অলসো if you look at this numbers, okay? So ও যদি আজকে প্রডিউস করে তাহলে ওর প্রফিট হচ্ছে 0, মানে ওর প্রফিটও হচ্ছে না, লসও হচ্ছে না, ওকে? আর ও যদি প্রডিউস না করে আজকে, তাহলে কি হচ্ছে? ও যদি আজকে প্রডিউস না করে, রিমেম্বার আমরা প্রডিউস করি বা না করি আমাদের একটা ফিক্স কস্ট দিতে হয়। সো ও যদি আজকে প্রডিউস নাও করে, ওর এই যে ফিক্স কস্টটা আছে, he incurs this fixed cost which is 50, ওকে? সো যদি প্রডিউস করে তাহলে ওর প্রফিট হচ্ছে 0। যদি প্রডিউস না করে তাহলে he incurs a cost of 50, তখন ওর লস হয়ে যাচ্ছে -50। সো প্রডিউস করলে প্রফিট 0, কিন্তু প্রডিউস না করলে there is a loss of -50। তাহলে isn't producing better than not producing? প্রডিউস করে যদিও ওর লস লাভ কিছুও হচ্ছে না, কিন্তু ও যদি প্রডিউস না করে তাহলে কিন্তু ওর লস হচ্ছে। সো হিয়ার the decision would be they produce to buy loss। কারণ যদি না প্রডিউস করে তাহলে ওর লস হচ্ছে 50, যদি প্রডিউস করে তাহলে ওর কোনো লস হচ্ছে না। সো in order to minimize the loss, this particular seller is going to produce। কোয়েশ্চেন আছে কারো? No, ma'am. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে প্রাইস falls even further to 130, সো 100। সো প্রাইস হচ্ছে 100 আর ওর কস্ট হচ্ছে 130। সো যদি প্রডিউস করে তাহলে ইনকার্স আ লস অফ 30, আর যদি প্রডিউস না করে তাহলে লসটা কত হচ্ছে? এগেইন এই কস্টটা আমার দিতে হচ্ছে না, আমি প্রাইসটাও পাচ্ছি না, বাট আই এম ইনকারিং আ ফিক্সড কস্ট অফ 50। সো প্রডিউস না করলে $50 লস হচ্ছে, আর প্রডিউস করলে 30 টাকা লস হচ্ছে। কোনটা বেটার? প্রডিউস করা বেটার না না করা বেটার? ম্যাম Still দেখে তো better. মনে হচ্ছে প্রডিউস করা বেটার। প্রডিউস করা বেটার, আগেরটার মতোই, যদি প্রডিউস টু মিনিমাইজ লস। This is the third scenario. Okay? Alright, moving on to the next price. So if the price even falls below that, if the price is 80 টাকা, okay? So ও প্রাইস পাচ্ছে 80 টাকা আর ওর কস্ট হচ্ছে 130 টাকা। তো লস এখানে কত হচ্ছে? টাকা, 50 টাকা। -50. -50 প্রডিউস করলে। আর যদি প্রডিউস না করে, রাইট? তাহলে কত টাকা লস হচ্ছে? Still 50. 50। Still 50
তাহলে প্রডিউস করলেও 50 টাকা লস হচ্ছে, প্রডিউস না করলেও 50 টাকা লস হচ্ছে। তাহলে হোয়াট শুড বি দি ডিসিশন? আমরা করবো এখানে না guys। মানে স্টপ না, করে দিব। প্রডিউস করলে আবার একটা লাভ যেটা হয় যে সে মার্কেটে একটা ভ্যালু হয়তো ধরে রাখতে পারবে মেবি, লাইক পরে আরো মানুষজন তার কাছ থেকে কিনবে। কিন্তু এমনি দুটোই সমান, মানে প্রডিউস না করেই লাভ। অফকোর্স যদি ও কষ্ট করে প্রডিউস করে তাহলেও ওর যেটা লস হচ্ছে, ও প্রডিউস না করলেও কিন্তু ওর একই লস হচ্ছে, রাইট? And no, he won't try to stay in business because ও জানে যে মার্কেটে রিমেম্বার আরো অনেক থাউজেন্ডস অফ সেলার্স আছে, তো কারো না কারো কাছ থেকে মানুষ কিনতেই পারবে, রাইট? তো সিন্স এখানে হচ্ছে তাহলে ইফেক্ট and don't produce. ওকে, আর লাস্টটাতে কি হচ্ছে, the last scenario is quite pretty straightforward, right? So প্রাইস হচ্ছে 70 টাকা, ওর লস হচ্ছে, ওর কস্ট হচ্ছে 130 টাকা। এখানে লস ইজ -60 if he produces, আর যদি প্রডিউস না করে তাহলে লস হচ্ছে -50. Of course, definitely not producing is better in this. So কোনখান থেকে প্রোডাকশন স্টপ হয়ে যাবে? বেসিক্যালি প্রোডাকশন will stop from this particular point, যখন প্রাইসটা হচ্ছে 80। এই যে স্টপ হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে শাট ডাউন। এন্ড এই শাট ডাউনটা হচ্ছে টেম্পোরারি সিচুয়েশন, যেটা আই থিংক একজন বললো যে হয়তো এখন বিজনেসটা ভালো যাচ্ছে না, এখন একটু টেম্পোরারিলি শাট ডাউন ফ্রম দি বিজনেস। পরে যদি আবার ওরা কস্ট রিকভার করতে পারে, কম খরচে প্রডিউস করতে পারে, দে মাইট এগেইন স্টার্ট আপ এগেইন। ওকে, তো শাট ডাউন হচ্ছে তাহলে তখন ফার্ম টেম্পোরারিলি স্টপস প্রোডাকশন। শাটডাউনটা কখন হচ্ছে তাহলে? যখন আমার এই যে প্রাইসটা আছে, প্রাইস ইজ সেম অ্যাজ অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল। ওকে, সো শাটডাউন occurs when price is equal to average variable। এর আগে if price is above average variable cost, যেমন 5 সিনারিওতে প্রাইসটা কিন্তু অ্যাভারেজ কস্টের থেকে বেশি ছিল, অলদো লস হচ্ছিল বাট স্টিল কিন্তু প্রডিউস করছিল টু মিনিমাইজ লস। সো শাটডাউন তখনই করবে যখন প্রাইসটা এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট। যদি তারপর there are actually three decisions. The first decision is if, so এটা একটু সবাই লিখে নাও, this is not in the slide, if price is equal or greater than average total cost, আমাদের ইনসিডেন্ট নাম্বার 1 to 2, 1 to 3 actually, produce to generate profit। আচ্ছা, এখানে let's put it like this. So if price is exactly same, sorry, if
Price is in between average total cost and average variable cost. So price the average total কস্টের থেকে কম কিন্তু average variable কস্টের থেকে বেশি basically in instance number 2 and 3 then produce to minimize loss. If price is less than average variable cost, so incident number 4 and 5, in that case, decision is shut down. Question হতে পারো? ম্যাম পি ইজ লাস্টেরটা ইকুয়ালস টু হবে না লেস দ্যান Equal? ইকুয়ালস হ্যাঁ, less than or equal, right? Very good. P is less than or equal to average variable cost. Now, going back to the slides. So basically আমাদের গ্রাফিক্যালি বলতে গেলে রেডটা হচ্ছে অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট, ইয়েলোটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট। ওকে, সো যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম, যদি প্রাইসটা অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্টের সমান ও কম হয়, দি ফার্ম শাটস ডাউন। সো শাটডাউন কোথা থেকে হচ্ছে? শাটডাউন বেসিক্যালি occurs at this particular point when the blue marginal cost curve intersects the average variable cost here. সো এমন যদি দেখা যায় এই যে মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউটা ইন্টারসেক্ট করছে এই পার্টিকুলার পয়েন্টে, সে এটা হচ্ছে 10। সো এমন যদি দেখা যায় যে আমার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট হচ্ছে 10, রাইট? বিকজ মার্জিনাল রেভিনিউ আর মার্জিনাল কস্টটা এখানে ইন্টারসেক্ট করছে। কিন্তু প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুটে গিয়ে দেখা গেল যে আমার প্রাইসটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্টের সমান। সো তখন কি করতে হবে? অ্যাজ আ সেলার উই নিড টু শাট ডাউন টেম্পোরারি, যে এখন আমার জন্য প্রফিটেবল না, পরে গিয়ে হয়তো কোনো সময় প্রফিটেবল হলে আই স্টার্ট অল ওভার এগেন। নাও তাহলে ফর দিস পার্টিকুলার সেলার, অফকোর্স ও কোনখান থেকে সাপ্লাই করা শুরু করবে? যেখান থেকে ওর প্রাইসটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্টের থেকে বেশি। প্রাইসটা যদি অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্টের থেকে কম হয়, সেখানে হয় ই উইল নট প্রডিউস। সো ফর দ্যাট রিজন, ফর আ পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্ম, the supply curve will start from the point where the
price exceeds the average variable cost. সো এই যে সেকেন্ড গ্রাফে দেখা যাচ্ছে, সো এই পার্টিকুলার সেলারের জন্য শাটডাউন পয়েন্ট হচ্ছে এখানে যখন প্রাইসটা হচ্ছে 17, প্রাইস ও 17, অ্যাভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট ইজ অলসো 17। সো এটা হচ্ছে শাটডাউন পয়েন্ট। সো এই পয়েন্টে or তার নিচে শাটডাউন করবে। সো শাটডাউন প্রাইসটা কত? বিটুইন 0 to 17। সো যখন প্রাইসটা 17 বা তার থেকে কম থাকবে, they do not produce, যে প্রোডাকশন হচ্ছে 0। They only produce if the price is above 17। সো প্রাইস যদি 17 থেকে বাড়তে থাকে, যত বাড়বে আমরা জানি প্রাইস ইজ পজিটিভলি রিলেটেড উইথ সাপ্লাই। সো প্রাইসটা যত বাড়বে সাপ্লাই উইল ইনক্রিজ। সো পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটের জন্য তাহলে সাপ্লাই কার্ভটা কোথা থেকে স্টার্ট হবে? ইট উইল স্টার্ট ফ্রম অ্যাবাভ দি অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট। আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে যেহেতু আমার পার ইউনিট কস্ট আর পার ইউনিট প্রাইস সেম, দ্যাট ইজ ওয়াই আমার মার্জিনাল কস্ট কার্ভ আর সাপ্লাই কার্ভ ইজ এক্স্যাক্টলি সেম। সো মার্জিনাল কস্ট কার্ভটা ফর আ পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট ইজ ইটস সাপ্লাই কার্ভ। এক্সামে যদি মার্জিনাল কস্ট কার্ভ দেয়া থাকে আর বলা হয় যে সাপ্লাই কার্ভ কোনটা, then you should readily understand that the marginal curve is also equal to the supply curve. আচ্ছা, সো এটা তো গেল একটা পার্টিকুলার সেলারের জন্য। রিমেম্বার মার্কেটে কিন্তু আরো অনেক সেলার আছে, রাইট? সো প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল কস্ট আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রেভিনিউ আছে, প্রাইস সবার জন্যই সমান। সো মার্কেট ইকুইলিব্রিয়ামটা শর্ট রানে কোথায় হবে? যেহেতু আমরা শাটডাউন পয়েন্ট হচ্ছে 17, লাস্ট স্লাইডে দেখলাম, রাইট? সো 17 থেকে উপর থেকে শুরু হবে সাপ্লাই কার্ভটা। আর ডিমান্ড কার্ভ তো বেসিক্যালি ডিমান্ড কামস ফ্রম আস কাস্টমার। সো মার্কেটে যাই হোক না কেন, কস্ট রিলেটেড কোনো ইস্যু হলেও উই আর লিস্ট বদার্ড। সো আমাদের ডিমান্ড ইজ অলওয়েজ রিলেটেড টু দি প্রাইস নেগেটিভলি। সো আমাদের ডিমান্ড কার্ভ আগের মতোই থাকবে। সাপ্লাই আর ডিমান্ড যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে, দ্যাটস গোনা গিভ আস দি মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম। ওকে, সো মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি হচ্ছে 8 আর ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস হচ্ছে 20। এটা কিন্তু এই যে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম ফর আ পার্টিকুলার সেলার, একজন সেলারের জন্য এটা, নট নেসেসারিলি যে সব সেলারের জন্য একই হবে, কারণ ডিফারেন্ট সেলার ইনক্লাইজ ডিফারেন্ট টাইপ অফ কস্ট। হাউএভার যদি আমরা এন্টায়ার মার্কেটের কথা চিন্তা করি, মার্কেটে দের আর লস অফ বায়ার্স এন্ড সেলার্স। সো যদি এমন হয় যে এক্সিস্টিং ফার্মসরা প্রফিটে থাকে, তাহলে কি হচ্ছে? Then there would be a tendency for new farms to enter. সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। বাট সাপ্লাই ফ্যাক্টরের সাথে সাথে কিন্তু ডিমান্ডও চেঞ্জ হতে পারে। And, দেখা গেল যে সাপ্লাই সেমই থাকলেও কিন্তু ডিমান্ড আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। তো যদি ডিমান্ড বেড়ে যায়, এখানে গ্রাফে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইসটা কিন্তু তখন আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে there would be higher profit. লাইকওয়াইজ যদি ডিমান্ড কমে যায়, তাহলে প্রাইসটা কমে যাবে, there would be loss, more farms will shut down. লাস্ট একটা জিনিস করাবো, সেটা হচ্ছে এটা করে ফেলেছি আমরা অলরেডি, কি পসিবল শর্ট রান আউটকাম, খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাহলে শর্ট রানে আমার আউটকাম হচ্ছে তিনটা। একটা হচ্ছে ইদার প্রফিট হবে, লস হবে, or ব্রেক ইভেন হবে। লস হলে তো আমি শাটডাউন করবো, আর লস মিনিমাইজের ট্রাই করবো। প্রফিট হলে আই প্রডিউস মোর অ্যাজ আ সেলার। আর যদি ব্রেক ইভেন হয়, তাহলে হচ্ছে প্রফিটও হচ্ছে না, লসও হচ্ছে না। সো ফার্স্ট গ্রাফটা হচ্ছে দেখাচ্ছে ব্রেক ইভেন সিচুয়েশন, যেখানে প্রফিটও হচ্ছে না, লসও হচ্ছে না। আমার প্রাইসটাও হচ্ছে 20, অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট ইজ অলসো 20। সেখানে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট হচ্ছে 8। On to the second graph,
এখানে মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউ ইন্টারসেক্ট করছে এই পার্টিকুলার পয়েন্টে, সো এটা হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট which is 9. At this point আমার অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট হচ্ছে 20.33 আর প্রাইস হচ্ছে 25. There is a economic profit. Lastly, there can be a loss, it is economic loss. So আমার মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল রেভিনিউ ইন্টারসেক্ট হচ্ছে এই পয়েন্টে, এটা হচ্ছে আমার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট। এই পয়েন্টে আমার প্রাইসটা হচ্ছে 17 আর অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট হচ্ছে 20. যেহেতু কস্টটা বেশি প্রাইসের থেকে, there is an economic loss. So তাহলে তিনটা আউটকাম। The normal profit, this is more of a break-even situation, economic profit and economic loss. কোয়েশ্চেন আছে কারো? পারফেক্ট কম্পিটিশন থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসে ম্যাথ সলভ করব, সো তখন কনসেপ্টস আর গোইং টু বি মোর ক্লিয়ার। ম্যাম আচ্ছা, আমাদের ক্লাস বলো। আমাদের কবে থেকে অফলাইন ক্লাস আবার শুরু হতে পারে? On 23rd September. ওকে ম্যাম। ম্যাম মিডের স্ক্রিপ্ট কি দেখা যাবে? হ্যাঁ, আমি 23rd September থেকে জয়েন করছি ফিজিক্যালি, so you can take your scripts by then. ওকে ম্যাম। আচ্ছা, I'm just gonna call out your name and then I'll let you go. আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো এই চ্যাপ্টারটা রিলেটেড? হ্যাঁ, আমি আজকে দিয়ে দিব, আমি ট্রাই করবো। So I haven't yet finished this chapter with section 3, so সেটা শেষ হলে I'll upload it this week. Okay, so I'm gonna call out your name, respond to your roll call. To section 4 to roll call করছি। জান্নাতুল নাই, প্রেজেন্ট ম্যাম। মাইসা বিনতে আনোয়ার, Yes, ma'am. এমডি শাহরিয়ার আল মুস্তাকিম, এমডি শাহরান ইভান, প্রেজেন্ট ম্যাম। ফৌজিয়া, দেবজিৎ ভট্টাচার্য, প্রেজেন্ট ম্যাম। ইশতিয়াক আহমেদ, প্রেজেন্ট ম্যাম। তাসমিয়া সামাদ, Yes, miss. দেবলতা ভূমি, প্রেজেন্ট ম্যাম। ইফতার জাহান, Present, ma'am. আরমান ইসলাম, এবিএম ড্যানিয়েল, ইয়েস ম্যাম। ফারাজ ইবনে রহমান, প্রেজেন্ট ম্যাম। মাহবুবা জামান, Present, ma'am. ইয়াম রহমান, প্রেজেন্ট ম্যাম। মোহাম্মদ আমির ফাহাদ, ইয়েস ম্যাম। মিয়া তাবাসসুম, শিফা ইসলাম, Yes, ma'am. অরিত্র ঘোষ, প্রেজেন্ট ম্যাম। নাহিয়ান রহমান, প্রেজেন্ট ম্যাম। রিয়ামন আব্বাস, প্রেজেন্ট ম্যাম। নাবিয়া নবরেনী, আল নাহিয়ান, প্রেজেন্ট ম্যাম। সঞ্জিতা আহমেদ, Present, ma'am. অর্থ পোদ্দার, Present, ma'am. পারভিন মোহাম্মদ, প্রেজেন্ট ম্যাম। ও ভট্টাচার্য,
MD Samsud Sapi, Present, miss. Navy Siddhar, Present, ma'am. Rohit Karmakar, Yes, ma'am. Navid Anju, Present, ma'am. Mohammad Siamul Islam, Present, ma'am. Sami Islam, Yes, ma'am. Yasir, Yasir, Sumaya Mizabin, Fayazul Islam. Yes, ma'am. Faizul Islam, Sam- ma'am. Okay. Samiun Jahan, Yes, ma'am. Nazmul Shakib, Present, miss. Taskia Bint Alam, Present, ma'am. Sabidul Karim, Sabidul Karim, okay. Iftikhar Uddin, Isha Tasmin, right. Section 4 আর কেউ বাকি আছো? মিস সেকশন 3 থেকে লেখো। আমি ম্যাম আছি সেকশন 3 থেকে আছি। আচ্ছা। তাহলে নেক্সট ম্যাম আমি কল সেকশন 5 এ আমি আমার নাম শুনতে নেই আমি সেকশন 5 এখন রোল কল করে দেবো। Okay. আহনা ফেরদৌস So, call name from section 5, Allama Bakhtiar, Present, miss. Alif Khan, SK Julia Saika, Ana Firdaus, ইয়েস ম্যাম Saqib Hussain, Yes, ma'am. Dipti Tanjay, Present, ma'am. Tasmin, Yes, ma'am. Abu Bakr Hasnat, Present, ma'am. Abul Farhad, MD Hasibul Islam, Yes, miss. Sohed Mahmood, Present, ma'am. Mahir Hilal, Present, ma'am. Ana Farid, Simon Reza, Present, ma'am. Yamin Hussain, Wasif Islam, ম্যাম ও লিখেছে। okay. Sumaya Hassan, Present, ma'am. Tafsirul Haq, প্রেজেন্ট ম্যাম। Ria Sabnam, Hello. Present, ma'am. Nilay Kumar Shaha, Present, miss. Tawfiq Arifin, প্রেজেন্ট ম্যাম Purva Tahia, প্রেজেন্ট ম্যাম। ম্যাম আমার লাস্ট ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা কি দেওয়া হয়েছে? Mir Sayyara Ifat, প্রেজেন্ট ম্যাম। Faryana, Present, miss. Imran Ahmed, Yes, ma'am. Ashik Ahmed, মিস তাশিক আহমেদ প্রেজেন্ট ছিল ওর কারেন্ট চলে গিয়েছে okay. MD Zahirul Islam, Present, ma'am. Abdullah Al Mahmood, Present, ma'am. Mumtu Shaha, Present, ma'am. Khadija Tasnim, প্রেজেন্ট ম্যাম। Ghulam Mubassir, Ghulam Musabbir, MD Muntasir Rahman, Yes, ma'am. Fayaz Abbas Zaman, Tanzina Faria, প্রেজেন্ট ম্যাম। Taskin Rahman, Present, miss. Mahi Muntasir, Yes, ma'am. Pritam Datta, Present, ma'am. SM Tausif Islam, Present, ma'am. Masur Rahman, Mashur, MD Saiful Islam, Present, ma'am. MD Mustafizur Rahman, Present, ma'am. Al Sharia Hriday, Present, ma'am. Al Sharia Hriday, প্রেজেন্ট ম্যাম MD Maruf. Present, ma'am. Okay, is there any of you from section 5 left for Miss.
ম্যাম মিস এমডি সাকিব মারুফ প্রেজেন্ট ইজ দেওয়া হয়েছে? প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, এমডি মারুফ দেওয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। মিস সাকিব আইডি বলো। 20201078। দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, ফায়ার হয়েছে। ওকে। ম্যাম সেকশন 3। ম্যাম সেকশন 3। হ্যাঁ। ম্যাম সেকশন 5 এর জয় এখনো প্রেজেন্ট আছে বাট ওর মাইকটা কাজ করতেছে না। নেম এন্ড আইডি 21301354। ম্যাম সেকশন 3 থেকে আইডি বলবো? just give me a second. সরি ম্যাম। 2130 1354 সৃজন আহমেদ জয়। ওকে, হ্যাঁ, সেকশন 3। ম্যাম 22101-230। নাম বলো। দোকান কামাল ম্যাম 22101-230। ম্যাম আমি আইডি নাম্বার 22101 22101-230 দোকান কামাল। ওকে। ম্যাম 2120 হ্যাঁ 157। 1571 মার্জিয়া খানম। জি ম্যাম, মার্জিয়া খানম। মিস সামিয়া তাহসিন 221209। 1209। আইডি ঠিক নেই তোমার। মিস সামিয়া তাহসিন 20201209। ওকে। ম্যাম 2130 2130 1037 1037 নবনীতা সরকার। নবনীতা সরকার। ওকে। ম্যাম 21301040 ফাইয়াজ। 2130 1040। ওকে। ম্যাম 21301431। শ্রেয়া বিশ্বাস। হ্যাঁ ম্যাম। ওকে। ম্যাম 21201328 শাহরিয়ার ইসলাম। ওকে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম 24141127। ওকে, দেন ম্যাম 21201589 জাওয়াদ আল আকরাম। ওকে। মিস দাই আলম তুকি 21204030। anyone else? মিস 21204030। হ্যাঁ, দেখছি তো। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস। ম্যাম So those of you who are from section 3, are you doing this class instead of Thursday, like tomorrow? Yes, ma'am. Yes, ma'am, miss. Okay. ম্যাম ফকির জাওয়াত আল কুদ্দুস 21204032। 212 মিস 21204032। ম্যাম আমার কি লাস্ট ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা দেওয়া হয়েছিল? ঠিক। আর বলো তো 2120 ম্যাম 21204032। ফকির জাওয়াদ আল কুদ্দুস। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Ma'am, I was absent yesterday. That's why ma'am আমি আজকে ক্লাসটা জয়েন করেছি। আমি কালকেও জয়েন করব ইনশাআল্লাহ সেকশন 3 সাথে, মানে আমি সেকশন 3। Yeah.
ম্যাম শাহরির ইসলাম। অলরাইট। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে ম্যাম বলো। ম্যাম আপনার অ্যাটেন্ডেন্সটা কিছু বলো। এই মিস ইয়াসির আপনি Yasir Arafat 2334 বিগ সেকশন। 1117. Section 3. তুমি কালকে ক্লাসটা আজকে করছো? Yes, ma'am. হ্যাঁ বলো। মিস আপনি ব্রেকে কবে থেকে মানে থাকবেন মিডের খাতা আমি দেখে লাস্ট উইকে থাকবো ক্লাসে। তো বি দেয়ার ফ্রম 24th and 26th সেপ্টেম্বর। তো এক্সামের শিডিউল দেখতে চাও ওই সময় আমার কনসালটেশনের আসতে পারো। থ্যাংক ইউ মিস Also, I'm gonna do is if I think section 3 তে আমি already scripts দেখিয়েছি, section 4 আর 5 এর বাকি ছিল আমার। So if I am physically available, I'll bring these scripts in the class. Okay, I think that's better. ওকে মিস আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? ম্যাম সেকশন 4 এই সেকশন 4 এতক্ষণ পর where were you? 211 সেকশন 4 তো অনেক 211 আগে কল করেছি, where were you? ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিলাম